හරිම සුමුදුයි. Tonight on First at 9, this Tuesday, the 12th of December 2023. SL powers up. Sri Lanka signs multiple renewable energy projects as over 700 megawatts of new renewable energy is slated to be added to the national grid. IMF 2.0 incoming. Cabinet spokesman echoes President Wickremesinghe's confirmation of the second tranche of the IMF disbursement being approved within the course of the day. Tariff drop. Power Minister intimates a reduction in electricity tariffs following the abundant rains recently experienced. SLC update. New Sports Minister dissolves the interim committee appointed by the former Sports Minister and explores avenues to have Sri Lanka cricket reinstated at the International Cricket Council. ඔබේ විශ්වාසය දෙනු සෙන්සුරයින් දැන් ළඟම ඇති ෆාමසියෙන් ලබාගත හැක. නියම මෝල්ට් සාරය සමග මැලිබන් මෝල්ට් දැන් රුපියල් 750ක් පමණයි. This is AdaDerana First at 9. Live from Studio 24 in Colombo. Good evening and a warm welcome to AdaDerana's English News. First at 9, I'm Jonathan Benedict. Let's take a look at our news stories for the day, starting with our top story right now. Cabinet spokesman Bandula Gunawardena echoed President Ranil Wickremesinghe's confirmation that the second tranche of the International Monetary Fund's external fund facility disbursement will be released at the meeting of the IMF Executive Board later today. Despite the good news, the minister stressed that despite any future change in the country's leadership, Sri Lanka will have to stay true to the program demarcated by the IMF to ensure international credibility with potential markets, chief of which is the recently concluded VAT increase, which the minister said will eventually decrease when tax revenue targets are met. අපි දැන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අද 12 වෙනිදා රැස් වෙන ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලය අවශ්‍යම දෙවෙනි වාරයේ ලබා දෙන බව ජනාධිපතිතුමා ඊයේ කැබිනට් මණ්ඩලයට දැනුම්. ඒ ලැබුණාට පස්සේ ඉතාම විශාල පරිශ්‍රමයක් දැරීම තුලින් ඉන්දියානු ආණ්ඩුව, චීන ආණ්ඩුව, ප්‍රංශ ආධාර කණ්ඩායම් හා ආණ්ඩුව, ජපානය කියන ප්‍රධාන රටවල් හතරම ද්විපාර්ශ්වික ණය හිමියෝ මේ වන විට ණය සාහනයක් දෙන්න එකඟ වෙලා තියෙනවා. ඒකට අනුව වැඩසටහනක් හදලා. ඒ වැඩසටහන අනුව ලබන අවුරුද්දේ මේ 2024 අපි හිතුවොත් 2025 වර්ෂයේ කවුරු හරි කෙනෙක් ලංකාව ආණ්ඩු කරනවා කියලා. ඒ ආණ්ඩු කරන්න යන කෙනා දැනගන්න ඕනේ 2025 වර්ෂයේදී ජාත්‍යන්තර සම්පත් පරතරය, විදේශ සම්පත් පරතරයක් ඇති වෙනවා. ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 5018ක 2025 කවුරු ආණ්ඩු කරා. ඒ පරතරය පියව ගන්න අපි එකඟ වෙලා තියෙන්නේ මේ ක්‍රමය. IMF එක ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල දෙනවා. විස්තීර්ණ ණය පහසුකම යටතේ 663 මිලියන. ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල ඒ 2025 වර්ෂයේදී අයවැය හදන්න දෙනවා ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 700ක්. ලෝක බැංකුව දෙනවා ඩොලර් මිලියන 400ක්. ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව දෙනවා ඩොලර් මිලියන 300ක්. ණය සහනයක් සැලසුම් කරලා තියෙනවා 3055. මේ ටික 2025 දී එලෙසින්ම ලැබුණොත් විතරයි 2026 වර්ෂයට අපිට යන්න පුළුවන්. මේක තමයි නීරස හේත් පරම සත්‍යය. IMF ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලත් එක්ක තියෙන ගිවිසුම ප්‍රකාරව කටයුතු කරන්නේ නැත්නම් ඒ කටයුතු කරන්නේ නැති අයට සුමාන දෙකක්වත් රට ආණ්ඩු කරන්න බෑ. මොකද අන්තර්ජාතික වශයෙන් අපිව විනාශ වෙනවා. මේ ණය හිමියෝ හදලා තියෙන සැලැස්මට අනුව යන්නේ නැති වුණොත් අපිට ගිහිල්ලා 2027 වෙනකන් ජාත්‍යන්තර මුදල් වෙළඳපොළට යන්න බෑ. ජාත්‍යන්තර වෙළඳපොළට ගියත් 2027 දී අපිට නිකුත් කරන්න පුළුවන් ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 1.5ක සංවර්ධන බැඳුම් කරයක් විතරයි. මේ ඔක්කොම එකඟ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ එකඟතාවයේ පොඩ්ඩක් කැඩුණොත් අපිට ජාත්‍යන්තර ගණදිනු කරන්න බෑ. අපිට පුළුවන්කම ලැබෙනවා වැට් වල එහෙම තව අඩු කරන්න. ඒ ලෙසින් ක්‍රියාත්මක කරන්න වෙලා තියෙන රජයේ ආදායම් පරතරය පියව ගන්න. මේක වැඩි දෙනෙක් බදු ගෙවලා මේ ආදායම් ඉලක්ක සම්පූර්ණ වුණොත් ජනාධිපතිතුමා ඊයේ කැබිනට් මණ්ඩලයට දැනුම් දුන්නේ ඒකේ වුණ වහාම ඒ සඳහා ලබා දෙන්න පුළුවන් හැම සාහනයක්ම ජනතාවට ලබා දෙන්න කටයුතු කරන බව. During the budget debate today, Samagi Jana Balawega MP Dr. Harshit De Silva questioned the value-added tax imposed on ICT services which are produced and consumed locally.
However, President Ranil Wickremesinghe, commenting on the matter, said that the value-added tax will not be a burden for the ICT industry since the sector is mostly export-oriented. Meanwhile, commenting on the government's plan to expand the university system, opposition leader Sajith Premadasa said that the government should also look into adding more teachers to the state university system in a bid to enhance the entire education vertical. Domestically produce කරපු software domestically පාවිච්චි කරනවා නම් ඒකට VAT එක වදිනවා. හැබැයි foreign supplier කෙනෙක්ගෙන් එන domestically consume කරන software එකක් නම් ඒකට VAT එකක් නැහැ. මේකට උදාහරණය තමයි Uber සහ Pick.me. දැන් Uber එන්නේ Netherlands වල ඉඳලා. Pick.me එන්නේ කොළඹ ඉඳලා. මෙතන මෘදුකාංග සේවාව පරිභෝජනය කරන jurisdiction එක තමයි tax එකට අදාළ වෙන්නේ. එහෙම තමයි මේ ගොඩක් රටවල් වල කරන්නේ. There has been questions as to VAT being applied at 18% on this whole sector. I'd like to say IT services provided to persons outside Sri Lanka for which payments are received in foreign currency are exempt from income tax. Supply of IT services was liable to VAT until 31st December 2019 and exempt from VAT only from 1st of January 2020. IT services will be liable for VAT effective from 1st January 2024 by the new amendment. However, making IT services viable for VAT will not become a burden to the industry since those IT companies are export oriented and export of IT services is a zero rated supply. Furthermore, even in India, the GST rate for all kinds of IT software supply services products are 18%. Now we have decided as a policy to increase the VAT up to 18%. Then it must apply to all sectors. You can't exempt some sectors and others. Now many in the IT sector have said they can go ahead provided certain assistance are given to them. Some of the others are complaining, but they have always been complaining. When we tried in 2003 to bring Tata in, they all complained to digitalize revenue collections and the home affairs services. Now they said they can do it. Up to date we have nothing. Now we are piggybacking on Aadhaar system again after 20 years, and there will be a investment infrastructure corporation which will set up the investment promotion zones. We will allow the private sector or the government to do it. All of them will be registered as public companies and then you will provide the services. I have one or two queries. Now, I think your attempt to increase the number of universities in the technology field and elsewhere, I think it's a good proposal, and I think it's a good attempt to enhance technological education. However, I want to bring to your notice the fact that right now in the state university system, we are supposed to have 12,000 teaching personnel. The numbers hover around 5,000 because large numbers have gone on international internship programs and also sabbaticals. Also doctors, engineers and software engineers and so on and so forth. What they said was through this present APIT tax is structured in a manner where those skilled personnel, the teachers, are overtaxed. I would like you to pay attention to that matter. The second issue is when you increase the number of students without increasing the number of teachers, the student-teacher ratio becomes very big. When that happens, the international ratings of our foreign universities are downgraded. You may increase the number of students, but they don't have the facilities. You need to give the human resources and the physical facilities, the equipment, in order to make sure that those universities are of high standard. Sri Lanka's Cabinet of Ministers has approved permission to reduce the value-added tax registration threshold from 80 million rupees per annum to 60 million rupees per annum with effect from the 1st of January 2024. In another decision, the Cabinet of Ministers approved a proposal by the Minister of Power and Energy for the appointment of a combined standing committee representing 12 institutions to adjudicate on decisions pertaining to renewable energy projects. With that, let's take a look at other Cabinet decisions taken for the day. Sri Lanka's Cabinet of Ministers has approved a proposal by President Ranil Wickremesinghe to reduce the value-added tax registration threshold with effect from the 1st of January 2024 to the total value of supplies that tax can be charged from 80 million rupees to 60 million rupees from the total value of supplies that taxes can be recovered per year. The decision came after the government passed the value-added tax amended bill in Parliament yesterday, where VAT was increased from 15% to 18% beginning 2024.
A cabinet statement confirmed that the bill has been drafted by the legal draftsman, adding applicable revisions following which clearance from the Attorney General was sought and granted. Cabinet has granted the permission to publish the draft bill in the Government Gazette notification and subsequently furnish the same to Parliament for its concurrence. In another development, the Cabinet of Ministers approved a proposal by the Minister of Power and Energy to appoint a combined standing committee representing 12 institutions to make decisions pertaining to renewable energy projects and monitor the performance of the relevant institutions with special focus on efficiency and promptness. The committee will consist of members from the Presidential Secretariat, who will be the chairman of the committee, the Prime Minister's Office, the Minister of Finance, Economic Stabilisation and National Policy, the Ministry of Investment Promotions, the Ministry of Wildlife and Forest Resources Conservation, the Ministry of Environment, the Ministry of Tourism and Lands, the Ministry of Industries, the Ministry of Power and Energy, the Ministry of Irrigation, the Ministry of Water Supply and Estate Infrastructure Development, the Sri Lanka Sustainable Energy Authority and the Ceylon Electricity Board. Cabinet has also approved a proposal submitted by President Ranil Wickremesinghe to investigate the execution of Henry Pedris in 1915 by the colonial administration of Sri Lanka, who at the time accused him of rioting and treason against the government. A 3-member committee headed by retired Supreme Court Judge Anil Gunaratne has been appointed to probe the incident, reveal information, study relevant matters and submit a report with recommendations to the Cabinet in order to bring justice to his family. The Cabinet of Ministers granted approval to a resolution by the Minister of Justice to introduce legal provisions to keep the suspects and offenders of cases under house arrest instead of them being imprisoned or remanded as a remedy to the issue. A committee chaired by a Supreme Court judge has been appointed to furnish appropriate recommendations with permissions given to instruct the legal draftsman to prepare a draft bill based on the report furnished by the said officers committee. Minister of Sports Harin Fernando signed a new Gazette notification today to revoke the decision appointing an interim committee for Sri Lanka cricket. In an X message, the minister said that the move is an effort to lift the suspension imposed by the International Cricket Committee on Sri Lanka cricket. Fernando says that he has also written to the ICC seeking their observations on the Auditor General's report on the National Cricket Body and to the Attorney General's Department for future actions. Last month, a 7-member interim committee chaired by World Cup winning Sri Lanka captain Arjuna Ranatunga was appointed by the former Sports Minister Roshan Ranasinghe. The following day, the Appeals Court issued a 14-day stay order to the interim committee following the consideration of the writ application filed by the SLC President Shammi Silva challenging the move. On the 10th of November, the ICC banned SLC, citing that SLC breached its obligations as a member, in particular, the requirement to manage its affairs autonomously and without political interference. Later last month, President Ranil Wickremesinghe removed Ranasinghe from all his positions, including his portfolio as the Minister of Sports and Youth Affairs and Minister of Irrigation, and Harin Fernando, who was serving as the Minister of Tourism, was subsequently sworn in as the new Minister of Sports to replace Ranasinghe. On the 5th of December, Fernando gave an undertaking before the Appeals Court, pledging that no further action would be taken in respect of the Gazette notification issued by his predecessor. In other news, Sri Lanka's Minister of Power and Energy, Kanchana Wijesekara, says that due to the high rainfall received in December, the government has decided to revise the electricity tariff as the minister strives to pass the benefit of the reduced cost to the general public. The minister confirmed this while attending a discussion today with energy sector professionals, specialists, the Public Utilities Commission of Sri Lanka, and the CEB and electricity sector stakeholders on electricity tariffs, methodology, policy, and how the CEB could potentially reduce tariff rates in January and the cost of energy. මේ සාකච්ඡාව පවත්වන්නේ විදුලි බිල අඩු කිරීම සඳහා ගන්න පුළුවන් පියවර සහ ගත හැකි ක්‍රියාමාර්ග වෙනුවෙන් පහුගිය අවුරුදුවල මේ කාලේ මෙහෙම අපිට වැසි ලැබෙන්නේ නැහැ. නමුත් දැන් දිනකට අකණ්ඩව වැසි ප්‍රමාණය වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා අපිට වාසියක් ලැබිලා තියෙනවා. ජල විදුලිය උපරිම ආකාරයෙන් පාවිච්චි කිරීමට හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා. අපේ තියෙන ගල්ලංගුරු බලාගාර, එහෙම නැත්නම් අපේ තියෙන දැවිතෙල් බලාගාර, ඩීසල් බලාගාර අපිට සමහර ඒවා తాවකාලිකව නවත්තලා දමන්න හෝ ඩීලෝඩ් කරන්නත් අපිට අවස්ථාව ලැබිලා තියෙනවා. ඒක අපිට වාසිය. අප්‍රේල් මාසේ තමයි ඊළඟ සංශෝධන යෝජනා වෙලා තිබුණේ. නමුත් අපි රජය තීන්දුවක් ගත්ත මේ පුරෝකතන වෙනස් වෙලා තියෙන නිසා වාසියක් අපිට පෙනෙන නිසා ඒ වාසිය ප්‍රතිලාභය පාරිභෝගිකයන් වෙත ලබා දිය යුතුයි කියලා කඩිනමි. ඒ අනුව අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා දෙසැම්බර් මාසේ 31 වෙනිදා අපේ ශේෂ පත්‍රය අවසන් වුණාට පස්සේ ජනවාරි මාසේ මැද කාලය තුල නැවත වතාවක් ගාස්තු සංශෝධනයක් කරන්න අපිට දැනට පේන විදියට ඒ ගාස්තු සංශෝධනය තුල මේ තියෙන ගාස්තු ක්‍රමය තව අඩු කරන්න අපිට පුළුවන්කම තියෙනවා කියන එක තමයි පේන්නේ. නමුත් මම ඉක්මන් වෙන්නේ නැහැ. තියෙන දත්ත සහ ඒ තොරතුරු ලබා දිය යුත්තේ විදුලි බල මණ්ඩලය සහ ඒ පුද්ගලයන්
රජයේ ප්‍රතිපත්තිය වෙලා තියෙන්නේ නැවත වතාවක් කිසිම මූල්‍ය සහයක් මහා භාණ්ඩාගාරය හරහා අපිට ලැබෙන්නේ නැහැ විදුලි බල මණ්ඩලයට හෝ ලංකා khනිජ තෙල් නිර්මාණ සංස්ථාවට. ඊළඟ ටැරිෆ් රිවිෂන් එකට යනකොට අපිට මේ කියන කොටස් තුනේ ජනන වියදම අඩු කිරීම සඳහා විදුලි බල මණ්ඩලයේ සැලසුම්, සම්ප්‍රේෂණ වියදම අඩු කිරීම සඳහා අපේ තියෙන සැලසුම, බෙදා හැරීමේ වියදම අඩු කිරීම සඳහා තියෙන අපේ සැලසුම ලබා දෙන්න අඩුම තරමේ තැන් තුනෙන් රුපියල හරි අපිට අඩු කරගන්න පුළුවන් නම් අපේ ඇවරේජ් කොස්ට් එක අඩු කරගන්න පුළුවන්. මම හිතනවා අපිට තාම තියෙනවා විශාල වගකීම් ප්‍රමාණයක් බැංකු වලට. ඒ වගේම විදුලි බල මණ්ඩලයේ මේ ගාස්තු ක්‍රමයේ ඇතුලේ පැරණි සැපයුම් කරුවන්ට ගෙවන්න ඉඩක් නැහැ. ඒ වගේම තමයි බරපතලම ගැටලුව විදුලි බල මණ්ඩලයේ ජනන සැලසුම ක්‍රියාත්මක නොවීම. දැන් පහුගිය දවසේ විදුලිය බිඳ වැටුණා. දැන් මම ඉක්මන් වෙන්නේ නැහැ බිඳ වැටිච්ච හේතුව කමිටුව දෙනකන් කියන්න. නමුත් මම විදුලි බල මණ්ඩලයේ පාලක පද්ධතියෙන් කිව්වේ අපි සම්පූර්ණයෙන්ම දැන් දුවන්නේ වැඩිපුර ප්‍රමාණයක් දුවන්නේ ජල විදුලියෙන්. ඒතර අපි තර්මල් පවර් ප්ලාන්ට්ස් වහලා තියෙනවා. ඒ ජල විදුලියෙන් යන එකට අපිට ස්වභාවික සිදුවෙච්ච අනතුරක් නිසා අපේ ෆෝස් ෂට් ඩවුන් එකක්. ඒතර අපේ තියෙන අනිත් බලාගාර ක්‍රියාත්මක කරන්න වෙනවා. හැබැයි ඒ අනතුර හෙට වෙන්නත් පුළුවන් අනිද්දා වෙන්නත් පුළුවන් මේ තත්ත්වෙත් එක්ක. ඉදිරි සති 6 තුල සත්‍ය දත්ත මත පදනම් වී ලබා ගන්නා තොරතුරු මහජන උපයෝගිතා කොමිසමත් විදුලි බල මණ්ඩලයත් අනෙකුත් පාර්ශවයත් සමග සාකච්ඡා කරලා සුදුසු ගාස්තු ක්‍රමයක් මේ රටේ ජනතාවට ලබා දීම සඳහා කටයුතු කරන්න. ඉදිරි විදුලි බල පනත තුලිනුත් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මහජන උපයෝගිතා කොමිසම විදුලි බල ක්ෂේත්‍රයේ නියාමකවරයා වශයෙන් පවත්වාගෙන යාම. ඒ නියාමකවරයා බවට පවත්වාගෙන යෑමේදී නියාමකවරයා සවිබල ගැන්වීමත් වැදගත් වෙනවා ප්‍රතිසංස්කරණ වගේම. එනිසා අපි ඒ සඳහාත් යෝජනා ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. While on the topic of power, the Cabinet Ministers have approved to enter into a power purchase agreement with the United Solar Group of Australia to invest in a solar power project with a 1,500 megawatt-hour battery energy storage system. The power project will be installed on the surface of the Punakari tank in the Kilinochchi district. At its meeting on the 11th of September 2023, the Cabinet of Ministers approved United Solar Energy Company's proposal as a policy for the development of a 700 megawatt solar power plant with a 100% battery power storage system, including the necessary transmission lines from the Punakari reservoir to the new Kilinochchi grid substation. Accordingly, Cabinet approved to enter into a power purchase agreement with the United Solar Group of Australia to invest in the solar power project with the 1,500 megawatt-hour of battery energy storage system. The solar power project will be installed on the surface of the Punakari tank in the Kilinochchi district with a foreign direct investment of $1,727 million. Meanwhile, the Government of India approved a grant of $11 million to the local government. This was approved in a move to supply electricity to the residents of Delft, Nainathivu and the Analathivu islets of the Jaffna Peninsula. Consequently, only Indian contractors have been invited to submit bids in order to carry out the project in accordance with the conditions of the MOU which was signed. Further, the Cabinet Ministers green-lighted the proposal submitted by the Power and Energy Minister to grant the contract to Use Solar Clean Energy Solutions Private Limited, following the recommendations of the Standing Procurement Committee appointed by the Cabinet after evaluating the proposal. Cabinet approval has been granted to the proposal submitted by the Minister of Ports, Shipping and Aviation Services to award the contract of supplying fuel for aircrafts of Sri Lankan Airlines. This comes out of the contract of fuel supply for aircrafts of Sri Lankan Airlines at the Dammam Airport is scheduled to conclude by the end of this year. As a result, quotations have been requested from Modern Consortium for Refueling Aircraft, which is the only supplier of aviation fuel that is currently accessible. Meanwhile, the contracts of fuel supply for aircrafts of Sri Lankan Airlines at the airports of Bangkok, Beijing, Dubai, Hyderabad, Karachi, Malé and Riyadh is to conclude by the 29th of February next year, with fuel supply at the Kuala Lumpur and Jakarta airports to end by the end of March next year. Fuel supply proposals from across the world have been requested as a result, where 11 airplane fuel supply companies have submitted bids, with one bid received by the Karachi airport and 2 or more bids being received by the remaining 8 airports. Accordingly, the Cabinet of Ministers granted approval to award the said contracts to the bidders who substantially responded and submitted minimum quotations. Several trade unions, including the state sector and provincial public service trade unions, jointly engaged in a trade union action today by reporting in sick. The trade union action as such was launched over several demands, including a salary increment of 20,000 rupees for government employees. Meanwhile, addressing the 48-hour postal strike, the Cabinet spokesperson, Dr. Bandula Gunawardena, revealed today that measures are underway to digitalize the postal services in a move to provide the general public uninterrupted postal services. The State Sector and Provincial Public Service Trade Union launched a one-day trade union strike over several demands, including a salary increment of 20,000 rupees for state employees and providing the allowance of 10,000 rupees for government employees from January 2024 as pledged by the Budget 2024. The protesters engaged in the demonstration today by reporting in sick, which was a threat they had communicated previously.
Accordingly, employees in provincial secretariat offices, district secretariat offices, ministries and departments across the island engaged in the strike today, demanding salary increments and allowances. However, it was also noteworthy that several employees had reported to work today amidst the ongoing trade union strike. Concurrently, protests occurred in several parts of the country today as part of the trade union strike. A tense situation threatened between the riot police and protesters as they attempted to head towards the main road from Setsiripaya and Batramuli. වැඩ කරන ජනතාවට අවම රුපියල් 20000ක දීමනාවක් හෝ වැටුප් වැඩි කිරීමක් පිළිබඳ යෝජනාව හෙට දවසේ පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් වෙන්න ඕනකම තියෙනවා. දීමනා වැඩි කිරීමක් කියලානේ සැප ගන්න සවාරි යන්න නෙමෙයි. අඩුම අවම මට්ටමින් කාලා බීලා ජීවත් වෙන්න. ජනවාරි මාසේ 25 වෙනිදා වැටුප රාජ්‍ය සේවකයට එකතු කරන්නේ නැත්නම් එදාට අපි ආණ්ඩුවට පෙන්නනවා රාජ්‍ය සේවකයා කියන්නේ කවුද කියන කාරණාව. Meanwhile, the island-wide strike launched for 48 hours by the United Postal Trade Unions Front against the government's plan to release the colonial-era buildings of the Kandy and Norelia post offices for investment continued today for the second day, which will later conclude following the completion of 48 hours. The general public remains severely inconvenienced today as a result of the strike. Addressing this concerning issue today, Dr. Bandula Gunawardana stated that postal services will be digitalized to provide the general public uninterrupted postal services. මගේ යටතේ තිබෙන තැපැල් විෂය පිළිබඳ දැන් කවුරුත් දන්නවා ලෙඩ නිවාඩු දාලා තැපැල නැහැ. ඒ නිසා ඊයේ දිනේදී කැබිනට් මණ්ඩලයේ දීර්ඝ වශයෙන් සාකච්ඡා කළා. මේ තැපැල් සේවයේ දිගින් දිගටම මෙලෙසින් මේ තියෙන දැවැන්ත අමාරුකම යටතේ මේ වැටුප් ගෙවන්න තමයි රජය මේ විදියට බදු වැඩි කරමින් ආදායම් අය කර ගැනීමේ එක ප්‍රධානම අරමුණ තමයි රාජ්‍ය සේවකයන්ගේ වැටුප්පා විශ්‍රාම වැටුප්. මේ ප්‍රශ්නේ හොඳටම දැනත් උගත් අය මේ තියෙන වැඩපිළිවෙල කඩාකප්පල් කරනවා නම් මට ඊයේ කැබිනට් මණ්ඩලයේ කිව්වා මේ සඳහා වෙන විකල්ප ක්‍රමවේද ලෑස්ති කරගන්න. මොකද මේ විදියට කරලා ඉවරලා මේ තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව ගෙනියන්න බෑ 23000ක් විතර සේවකයන් ඉන්නවා. මේ රටේ මහ ජනතාව බදු ගෙවන අය තමයි බදු එකතු කරලා මේ වේදනාව දරාගෙන තමයි මේ වැටුප ගෙවන්නේ. ඒ ගෙවන වැටුපට වැඩ කරන්න බැරි නම් සේවය කරන්නේ නැත්තම් ඒකෝට අපිට විකල්පයකට යන්න වෙනවා. මොකද එතකොට ජනතාවට සහනයක් ලැබෙනවා. ඒ නිසා අපි පළවෙනි පියවර ලෙස විශ්‍රාම වැටුප් අනිකුත් ආබාධිත දීමනා වැඩිහිටි දීමනා යනාදී තැපැල් කාර්යාලයට ලබා ගන්න ඒවා අලුත් තාක්ෂණික ක්‍රමවේද අනුව තමන්ගේ නිවස ළඟටම ගිණුමකට ලබා දෙන්න ඩිජිටල් කරන වැඩපිළිවෙලක් සකස් කරන්න කටයුතු යොදන්න කියලා මට කැබිනට් මණ්ඩලය දැනුම් දුන්නා. අපි බොහොම අමාරුවෙන් දිගටම අලාභ වින්ද තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව ලබන වර්ෂයේ ලාභ ලබන තත්ත්වයට පත් කරන්න පුළුවන් වෙන්න අලාභය අඩු කරගෙන තිබුණේ. විවිධ උපාය උපක්‍රම කළමනාකරන ක්‍රමවේද පාවිච්චි කළා. ඒ ටික තේරෙන්නේ නැත්නම් අපි මේ තියෙන ටික වඩාත් මහ ජනතාවට කිසිදු හිරිහැරයක් නොවන ආකාරයට ඒ සේවය සැපීම සඳහා අලුත් තාක්ෂණික ක්‍රමවේද වලින් ඒ ටික ලබා දෙන්න බලාපොරොත්තු. Further, the professional trade unions are expected to launch a silent protest near Parliament tomorrow to protest the issue of taxes. Welcome back. Starting off with stocks news, the Colombo Stock Exchange closed in green for the 5th consecutive session today, aided by food and beverages, capital goods and banking sector stocks. The CSE All Share Index climbed 0.22% to settle at 10,874.39 points, gaining for a fifth straight session, while the S&P SL20 edged up 0.11% at 3,139.82 points. Melster Corp, Aitken Spence and Commercial Bank were the top gainers on the index, climbing 4.9%, 3.4% and 0.8% respectively. Trading volume on the ASPI fell to 32,109,268 shares, from 23.2 million shares in the previous session. Equity market turnover fell to 1.02 billion rupees from 776.4 million rupees in the previous session. The banking sector was the top contributor to market turnover, while the food, beverage and tobacco sector was the second highest contributor. Foreign investors were net sellers, offloading stocks worth 17 million rupees, while domestic investors were net buyers, purchasing shares worth 946 million rupees. With that, let's take a look at how the rupee traded against other major currencies as the day progressed.
leading private bank in Sri Lanka, HNB PLC, secures a total of 5 awards at the Slim National Awards 2023. Meanwhile, IPG Media Brands yesterday announced that an affiliate agreement with the Insight Hive Private Limited is underway to launch 2 new agencies, Sri Lanka and Initiative Sri Lanka. With that, let's take a look at our corporate news segment for the day. Sri Lanka's leading private sector bank, HNB PLC, emerged triumphant at the Slim National Sales Awards, NSA 2023, with its staff securing a total of 5 awards. Accordingly, the 3 gold awards and 2 bronze awards have been secured by HNB, further highlighting the bank's prowess in diverse sales roles. Meanwhile, the Media and Marketing Solutions division of Interpublic Group, IPG Media Brands, yesterday announced an affiliate agreement with the Insight Hive Private Limited for the launch of 2 new agencies, Sri Lanka and Initiative Sri Lanka. This comes after its aims to expand the IPG Media Brands network footprint across 16 nations in the Asia-Pacific region. In other news, Malwata Valley Plantations PLC announced that the company has appointed Wilfred Avindra de Silva as an independent non-executive director of the company effective from the 8th of December this year. In its corporate disclosure released today, the company stated that the newly appointed independent non-executive director holds 8,000 non-voting shares in the company as of the date of his appointment. That's all the news I have for you for tonight. My name is Jonathan Benedict. I'll see you again tomorrow. Have a blessed Wednesday. Good night. For news and information you can trust 24 hours a day, visit AdaDerana.lk.